Hercules. Chapter 5. So Hercules goes by boat to the country of the Amazons. He takes some friends with him. We must be careful, says Hercules when they arrive. Only big, strong women live here, and they usually kill men when they meet them, people say. Hercules soon finds Queen Hippolyta. She is tall, strong, and very beautiful. Итак, Геркулес отправляется на лодке в страну амазонок. Он берет нескольких друзей с собой. «Мы должны быть осторожны», — говорит Геркулес, когда они приходят. «Только большие сильные женщины живут здесь, и они обычно убивают мужчин при встрече», — говорят люди. Геркулес вскоре находит царицу Ипполиту. Она высокая, сильная и очень красивая. He is surprised when Hippolyta is nice to him. Hello, Hercules, She says, it's wonderful to meet you. You're the strongest man in the world, I hear. Thank you. smiles Hercules. With his sword, he quickly cuts 2 H's and an arrow of love between them on a tree. Then he takes some flowers in his hand and he gives them to the Amazon queen. Thank you, says Hippolyta. Он удивляется, когда Ипполита добра к нему. «Здравствуй, Геркулес», — говорит она. «Приятно познакомиться с тобой. Я слышала. Ты самый сильный человек в мире». «Спасибо», — улыбается Геркулес. Своим мечом он быстро вырезает на дереве 2 буквы и стрелу любви между ними. Затем он берет в руку цветы и дарит их царице амазонок. «Спасибо», — говорит Ипполита. Затем Геркулес рассказывает Ипполите о своем задании. I need to take your golden belt back to King Eurystheus' daughter, He says, You can have it, of course. says Hippolyta. And at once she puts her hands on her beautiful belt. But Hera is watching all this from behind a tree. This task is going well for Hercules. She thinks. I must do something fast and stop him. «Мне нужно вернуть твой золотой пояс дочери царя Эврисфея», — говорит он. «Ты можешь получить его, конечно», — говорит Ипполита, и тотчас же кладет руки на свой красивый пояс. Но Гера наблюдает за всем этим из-за дерева. «Это задание проходит хорошо для Геркулеса», — думает она. «Я должна сделать что-то быстро и остановить его». So Hera puts on the dress of an Amazon woman and she goes and talks to Hippolyta's guards. Hercules wants to take Queen Hippolyta's belt and then kill her, Says Hera. The guards run quickly to their queen. She is giving Hercules the golden belt. Stop! They cry. Hercules quickly takes the belt. Итак, Гера надевает одежду амазонки и идет поговорить со стражниками Ипполиты. «Геркулес хочет отобрать пояс царицы Ипполиты, а затем убить ее», — говорит Гера. Охранники быстро бегут к своей царице. Она дарит Геркулесу золотой пояс. «Стоп!» — кричат они. Геркулес быстро забирает пояс. The guards fight Hercules and his friends. But in the end, they get away from the Amazons and back to their boat. And Hercules has the belt with him. Hercules is very tired when he arrives back at the palace. Where's that belt? Asks Princess Admete. She puts it on. Oh no! I can't wear that!
she says angrily. It's huge! Hercules goes into the palace garden, sits down and closes his eyes. Охранницы сражаются с Геркулесом и его друзьями, но в конце концов они убегают от амазонок и возвращаются в свою лодку. И Геркулес забирает пояс с собой. Геркулес очень устал, когда возвращается во дворец. «Где этот пояс?» – спрашивает принцесса Адмета. Она надевает его. «О, нет, я не могу это носить», – сердито говорит она. «Он огромный». Геркулес идет в сад во дворе, садится и закрывает глаза. Eurystheus puts his head up from behind some flowers. What are you doing here, Hercules? He says, You have 3 more tasks to do. First, find Gerion, the monster with 3 heads, and bring back his red cows to me. Gerion lives in a faraway country, and Hercules goes by boat across dark and angry seas to get there. When he arrives, he gets off his boat and looks everywhere. Эврисфей высовывает свою голову из-за цветов. «Что ты здесь делаешь, Геркулес?» – он говорит. «У тебя есть еще 3 задания. Сначала найди Гериона, чудовище с 3 головами, и верни мне его красных коров». Герион живет в далекой стране, и Геркулес плывет на лодке по темным и суровым морям, чтобы добраться туда. Когда он приезжает, он выходит из лодки и смотрит повсюду. He can see the red cows on a hill, but he can't see Gerion. This is an easy task. He thinks. I can put those cows on my boat this minute and go home at once. Suddenly, Gerion walks over the hill. He has 3 huge heads and 6 long arms. Hercules quickly goes behind a rock. Who's there? Cries the monster. Come out now! Hercules thinks quietly for a minute or 2. Он видит красных коров на холме, но он не видит Гериона. «Это легкая задача», — думает он. «Я могу посадить этих коров в лодку в сию минуту и сразу отправиться домой». Внезапно Герион выходит из-за холма. У него 3 огромные головы и 6 длинных рук. Геркулес быстро уходит за скалу. «Кто там?» — кричит монстр. «Выходи сейчас же!» Геркулес спокойно думает минуту или 2. Then he runs out and stands behind Gerion. I'm behind you! He calls. Gerion slowly moves his 3 big heads to look down at Hercules. Hercules then shoots 1 arrow through all 3 of the monster's heads, and at once Gerion falls dead at his feet. Hercules puts all Gerion's cows on his boat and goes home with them. Затем он выбегает и становится позади Гериона. «Я за тобой», — говорит он. Герион медленно поворачивает свои 3 большие головы, чтобы посмотреть на Геркулеса. Затем Геркулес выпускает 1 стрелу через все 3 головы чудовища, и Герион сразу же падает замертво у его ног. Геркулес сажает всех коров Гериона в свою лодку и отправляется домой с ними. When he brings them into the palace garden, they start to eat all the flowers there. Take those big fat cows out of my garden! Calls Eurystheus from a palace window. Hercules takes the cows away. You must
go to the end of the world now and look for the goddess Hera's garden there. Cries Eurystheus when Hercules comes back. And bring me 3 golden apples from the garden once you find it. Когда он приводит их во дворец в сад, они начинают поедать все цветы там. «Уберите этих больших жирных коров из моего сада. Ты должен отправиться на край света теперь и искать там сад богини Геры», кричит Эврисфей, когда Геркулес возвращается. «И принеси мне 3 золотых яблока из сада, как только найдешь». When Hercules leaves the palace, Hera and Eurystheus laugh for a long time. Only gods can go into my garden. Cries Hera in the end. And Hercules is only a man. He can never take those golden apples from the tree. And of course, there's my friendly dragon in the garden too. Ha ha ha! Когда Геркулес покидает дворец, Гера и Эврисфей долго смеются. «Только боги могут войти в мой сад», — восклицает Гера в конце. «А Геркулес всего лишь человек. Он никогда не сможет сорвать эти золотые яблоки с дерева. И, конечно же, в саду живет мой дружелюбный дракон». Ha